Welcome, all face the Dhamma, Kayakata Sati, and Anapanasati connect together. Добро пожаловать всем друзьям Падхарме, Кая Гатацити и Анапанасати, соединим их вместе, они соединены. So, we start with Kayakata Sati, knowing this body sitting. And what you see? You see movement, and 4 elements of the body, warm, cool, sweat. So start with Kayakata Sati first. Awareness, knowing your sitting posture and see sitting upright, movement, relaxing, and 4 elements. Okay? И мы начинаем с Кая Гатасати, это с осознавания нашего тела. Мы начинаем с того, что мы осознаем то, как мы сидим, мы знаем то, как мы сидим, мы знаем движение нашего тела, и мы знаем 4 элемента нашего тела. Мы знаем тепло, холод, влагу, сухость нашего тела. Мы начинаем с этого, начинаем с осознавания тела. Not long, a few minutes. After you got Kayakata Sati, knowing sitting, and see sitting, see relaxing, or see movement, upright, and 4 elements, warm, cool, maybe 2-3 minutes, or 1 minute, you see Anapanasati. Then when you see Anapanasati, breathing, and knowing Anapanasati, seeing Anapanasati, knowing Anapanasati, then it shifted to knowing breathing and see breathing, knowing breathing and see sensation, knowing breathing and see your mind, thought or any desire, knowing breathing and see mental quality. So knowing breathing, still breathing, we call in Pali we call Kayanupassana. Knowing breathing, see sensation, we call Vedananupassana. Knowing breathing, see mind, activity, thought, or desire, or formation of mind, we call Chittanupassana. Knowing breathing and see inside all the quality, mental quality in your heart, we call Dhammanupassana. So, for foundation, Kayanupassana is body, Vedananupassana is sensation, Chittanupassana is mind, your mind activity, Dhammanupassana is mental quality. So, there are four sections: body, sensation, mind, and mind object, or we call 4 foundation. Knowing breathing, no breathing. This is body foundation. Knowing breathing, see breathing is body foundation. Knowing breathing, see sensation is sensation foundation. Knowing breathing, see thought, this is see your mind activity. Knowing breathing, see mental quality, the quality in your heart, we call Dhamma foundation. There are 4 foundation. We call 4 foundation is Satipatthana.
or the four foundation of mindfulness. Mindfulness on body, mindfulness on sensation, mindfulness on mind activity, mindfulness on mental quality. Okay. И начинаем мы с осознавания нашего тела. Мы осознаем наше тело 2-3 минуты, осознаем движение нашего тела, ощущения нашего тела. И после того, как 2-3 минуты мы осознаем наше тело, мы переходим к осознаванию нашего дыхания, к анапанасати. Мы осознаем наше дыхание, мы знаем наше дыхание, мы осознаем вдох, выдох. И после того, как мы знаем наше дыхание, мы также осознаем, также мы знаем наш ум и знаем наши желания нашего сердца. И вот это вот все называется как 4 основы. 4 основы. Первая – это основа тела, осознавание тела. Второе – это осознавание ощущений. Третье – это осознавание ума. И четвертое – это осознавание ментальных качеств ума. И вот эти вот 4 основы, они, еще раз, это тело, ощущения, ум и ментальные качества ума. Все это вместе называется Сатипатthana. Также по отдельности, вот еще учитель сказал название на пали, можно попросить потом его повторить, либо, может быть, он напишет, и в чате это напишем. Вот. И, соответственно, вы должны знать свое дыхание и знать свое тело, осознавать свое тело. Это первая основа. Второе – это вы знаете свое дыхание и знаете ощущения, ваши ощущения. Третье – вы знаете свое дыхание и вы знаете ваш ум, что происходит в вашем уме. И четвертое, вы знаете свое дыхание и знаете ментальные качества вашего ума. Вот это вот 4 основы. Okay? Now we come to the practice. Starting knowing breathing, see you are sitting and breathing. See what you are doing. Knowing breathing, see now you are sitting and breathing. This is very important. The first foundation, very important. Today, we will practice the first foundation. If you know how to practice the first foundation, knowing breathing, see you are sitting. Knowing breathing, see you are chatting. Knowing breathing, see you are working. Knowing breathing, see you are thinking. Knowing breathing, see you are breathing. You must have skill in the first step of the mindfulness. See the body. The body meaning sitting, body sitting. Body meaning breathing is also body. Body meaning working. Body meaning body reaction, walking. So you must stay on your breathing at home, know your breathing at home, and see all activities of the body. This will be very helpful to you to develop very good mindfulness and very good samadhi meditation. Okay, fulfill knowing breathing, see all body activity. Okay, both in daily life and sitting, practicing sitting, and in daily life, work and activity also. Okay. И сейчас мы переходим к практике, и мы будем практиковать вот эту вот первую основу. Первая основа, она очень важна. Первая основа – это осознавание тела, осознавание движений вашего тела, осознавание позы вашего тела, осознавание ваших активностей, осознавание того, что вы говорите, осознавание дыхания. Дыхание тоже относится к телу.
осознавание ваших мыслей и в обычной жизни, также осознавание всего, что вы делаете. Все, что вы делаете, как вы идете, вы осознаете. Вы осознаете ваше движение, ваш разговор. И это очень важно иметь вот эту первую основу, иметь ее вместе с дыханием, сознанием вашего дыхания. Поэтому нужно знать свое дыхание и одновременно знать ваше тело. И вот в медитации, когда мы сейчас практикуем, когда мы сидим, соответственно, наше тело сидит, у нас такая сидячая медитация, мы должны осознавать наше дыхание, наше сидение. Okay? Mindfulness of body, seeing your bodily action, seeing breathing. I just tell you, you practice Kaya Kata Sati and Anapanasati. Kaya Kata Sati means knowing your body, sitting, walking, or standing, or sleeping, and see bodily movement and see sensation from four elements and see breathing. After you got Kaya Katasati, you see breathing. Then you just develop more Kaya Katasati and Anapanasati, knowing you're sitting and nice breathing, knowing you're walking and nice breathing, and see your bodily action, bodily movement, and see your speech, your action, your thought. Okay, so you must develop Kaya Katasati and Anapanasati going connect together. Start from Kaya Katasati until you see sitting, see four elements, and see breathing. Then when you see breathing, know your breathing and sitting, no Kaya Katasati, no Anapanasati, and see your movement, see your chatting, see your thinking, and see now you got doing whatever, knowing you're doing, seeing you're doing, and then knowing your breathing and seeing your breathing nicely as well. Okay. И сейчас вам нужно начать с осознавания вашего тела в кая-катасати, и с осознавания любых движений вашего тела, с осознавания ежедневных ваших активностей, с осознавания того, как движется ваше тело, с осознавания вашей речи, то, что вы говорите, с осознавания реакции вашего тела, с осознавания ощущения вашего тела, с осознавания 4 элементов вашего тела, и также с осознавания дыхания и ваших мыслей. И потом вам также нужно постепенно добавлять и анапанасати, то есть осознавание дыхания. То есть вы начинаете больше осознавать дыхание, осознавать, и вместе с дыханием вы продолжаете осознавать ваше тело, движение вашего тела, ощущения в вашем теле, реакции вашего тела, вашу речь, что бы вы ни делали, вы осознаете это вместе с вашим дыханием, и таким образом вы практикуете вместе осознанность дыхания и осознанность тела, то есть анапанасати и кая-катасати. Okay, now we do start now. Open eye, knowing body sitting of the body, how you sit. And when you know your body sitting, you see body sitting this way, this way, this way, this way, and you see four elements. And more you see four elements, you see warm and cool, swaying, and then more you see warm and cool, and then you see with more understanding, this is not you, okay, this is only four elements. Then you got letting go all desire, and when you letting go desire, you will automatically see breathing nicely, deeply, nicely, deeply.
So Kaya Kata Sati until you see 4 elements and see breathing. Then go to next step. Anapanasati. No breathing nicely, deeply, and see breathing and see sitting. Okay? And this is we call the first state. Anapanasati on the body. Okay? And after you got this very skillful, then you go to the second state, anapanasati, seeing sensation. The third state, anapanasati, seeing mind, thought or emotion. And next, the last state is, last one is anapanasati and see mental quality. Okay? Do it now, knowing your body sitting and see bodily movement and 4 elements until you see breathing nicely, naturally. Then you got Kaya Katasti, very, very well. Then connect to knowing breathing, then see breathing. So we practice Kaya Katasati first, and then maybe 2-3 minutes. Then we know our breathing. Then we practice Anapanasati on breathing. Okay? И сейчас мы начинаем нашу практику. Пожалуйста, откройте глаза и ощутите, осознайте ваше тело, осознайте позицию вашего тела, как оно сидит, насколько вы сидите прямо, либо вы немножко завалены влево или вправо. Сядьте, выпрямьтесь. Осознайте позицию вашего тела и также осознавайте мельчайшие движения вашего тела. Осознавайте движение вашего тела и осознавайте 4 элемента вашего тела. Чем больше вы осознаете 4 элемента, тем больше вы ощущаете в вашем теле тепло, холод или сухость, влагу. Вы ощущаете колебания, малейшие движения в вашем теле. И после того, как вы ощущаете 4 элемента, возможно, вы знаете, осознаете ваше дыхание. Вы осознаете ваше дыхание мягким, расслабленным, естественным образом вы осознаете ваше дыхание. И после того, как вы знаете ваше дыхание, вы переходите к практике анапанасати, то есть осознание дыхания, и уже больше знаете ваше дыхание. И вот таким вот образом мы практикуем, мы будем практиковать таким образом, и уже после вот этих вот шагов идет осознание ощущений и осознание знания своего ума и ментальных факторов. Kaya Katasati. Practicing Kaya Katasati with eye open. Okay? And Anapanasati also in the beginning, eye open, maybe 1 minute, 2 minutes. Then Anapanasati, more and more closing eye. So every time you start with Kaya Katasati, knowing sitting, knowing body with eye open, very, very helpful. And after you know 4 elements, no breathing, this is Kaya Katasi. With knowing breathing, but see 4 elements, knowing breathing, see 4 elements, and breathing, this is Kaya Katasi. After this process, maybe 2-3 minutes or not long, then Anapanasati, you keep knowing breathing with eye open, 1 minute or 2 minutes, and see breathing with eye open first. Make sure you open your eye, you know breathing and can see breathing with eye open. Then when you close your eye, after 1-2 minutes, Anapanasati, then close your eye. Knowing breathing, see breathing. Knowing breathing, see breathing. And knowing breathing,
see breathing, and all other feeling, all other calmness, and all other feeling of joy and happiness. Okay. И вы начинаете, всегда начинаете практику с открытыми глазами, с осознавания вашего тела. Вы осознаете позицию вашего тела, как сидит ваше тело, вы осознаете ваше тело, движение вашего тела, вы осознаете 4 элемента в вашем теле и дыхание вашего тела. И это кая-гатасати, то есть осознавание вашего осознания тела. Итак, мы практикуем 2-3 минуты с открытыми глазами, и после этого мы переходим к анапанасати, и мы также практикуем ее с открытыми глазами. Мы начинаем практику, продолжаем практику осознавания дыхания с открытыми глазами. Мы осознаем наше дыхание, мы знаем наше дыхание, мы знаем наш вдох и выдох, и одновременно с этим мы знаем ощущения во всем теле, мы знаем чувства всего тела. И тогда мы можем постепенно начать закрывать глаза. With kaya-kata-sati, you got more consciousness. Knowing you are sitting, see 4 elements, see breathing, see 4 elements everywhere, and see breathing everywhere. You got more consciousness. Then after you develop or practice anapanasati, remember, see consciousness. Because you start with kaya-kata-sati, maybe you got some wake up of consciousness. Then when you practice anapanasati, knowing your breathing deeply, then you must see consciousness on your face. Then when you got anapanasati deeply into your heart, nicely and pause, then it got consciousness from the pause. Come to your face, come to the whole body. So when you start with anapanasati, remember consciousness seeing here or seeing your round face feeling. Then you continue more consciousness, and more breathing go nicely, deeply, deeply. More consciousness come out, more consciousness wake up, wake up, wake up, wake up. Then when you got full consciousness, that is you got Dhamma eye, see this body, you got sensing from full consciousness, sensing without thought. We can say this is starting of Dhamma eye, sensing without thought. Okay? И вы начинаете с знания вашего тела. Вы знаете ваше тело, осознаете ваше тело, и потом, и когда вы осознаете ваше тело в кая-гатасати, у вас пробуждается сознание тела, пробуждается сознание тела, и также не забывайте осознавать ощущения на вашем лице, и также после этого вы переходите к анапанасати, и вы осознаете ваше дыхание глубоко, вы осознаете вдох-выдох, и вы осознаете паузу, и вы начинаете, ваше сознание пробуждается, оно пробуждается изнутри, из вот этой вот паузы, и все больше и больше, осознавая, ваше сознание также расширяется, становится таким полным осознаванием, полным сознанием. И когда вот это сознание становится полным, тотальным сознанием, то вы
вы начинаете ощущать, начинаете больше ощущать, ощущаете без мыслей, не используя мысли, вы превращаетесь в такое как бы в ощущение, и вот это вот есть начало пробуждения глаза мудрости, вот такое вот ощущение без мыслей. So that's why you can know by yourself how long to practice Kayakatasti. How long? 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, depend on when you see more four element and breathing, you got consciousness wake up or not. If not wake up, don't close your eye. Maybe you need more than 5 minutes. After you got consciousness wake up, because you got four elements everywhere, cool and warm, warm and cool. If you can see cool and warm, warm and cool, cool and warm, warm and cool, it becomes consciousness. If you have skill, maybe 2 minutes. If you don't have skill, maybe 5-10 minutes. Okay, then this you will know when you got consciousness. Then knowing, breathing, anapanasati, and see consciousness not only on your body, on your flesh, but see consciousness inside. Now, consciousness inside maybe need long time, maybe 15 minutes or half an hour. Tomorrow wake up slowly, slowly. Okay. That's why what we practice is wake up, body consciousness first. This not long, maybe 5 minutes. Okay, about. But anapanasati to wake up my consciousness maybe take half an hour or maybe 15 minutes, depend on you have skill. For me, I wake up in 1 minute with anapanasati. Wake up. Okay. Now I give you the technique already. Okay. И мы осознаем наше тело, мы осознаем 4 элемента нашего тела. Можете ли вы ощущать тепло или холод по всему вашему телу, ощущать температуру, какая температура у вашего тела? Если вы можете это делать, то вы пробуждаете сознание тела, пробуждаете сознание по всему телу. Вы пробуждаете сознание вашего тела с помощью осознанности тела. И это делается, эта практика делается где-то 5 минут. То есть за 5 минут вы можете пробудить сознание вашего тела. И после этого вы переходите к анапанасати, к осознанию дыхания, и вы начинаете осознавать не только ощущения вашего тела снаружи, но вы также начинаете осознавать не только ощущения вашего тела, но вы также начинаете и пробуждать ваше сознание внутри, сознание вашего ума. И если нет такого навыка, то это, конечно, сделать сложнее, и на это может уйти там, 15, даже 30 минут. Ну вот учителя на это там, 1 минута уходит, но в общем и целом это сложнее сделать, пробудить вот это вот внутреннее сознание ума. Ну, поэтому мы начинаем с практики осознавания нашего тела. Мы осознаем наше тело, 4 элемента нашего тела, пробуждаем сознание нашего тела, и потом переходим уже к практике осознания дыхания. Now again, Kayakatasi. Again, follow me. Open eye. Учителем, Relaxing откройте глаза, улыбнитесь. Knowing sitting. Knowing body sitting. See body sitting. See relaxing movement. See cool and warm everywhere. And also breathing nicely. Then you got more consciousness.
more conscious, more conscious. When more consciousness wake up, breathing so nice and deeply, but still keep see with awareness of consciousness of your face and on your shoulder and on the whole body. Следуйте за учителем, осознайте вашу позу, осознайте позицию вашего тела, осознавайте ощущения в вашем теле, осознавайте тепло, холод вашего тела, осознавайте, как вы сидите приятно, расслабленно, осознавайте ваше дыхание, осознавайте ваше естественное дыхание, ваш вдох и выдох, и осознавайте ощущения вашего тела одновременно с этим. Осознавайте ощущения на вашем лице, осознавайте ощущения на ваших плечах, пробуждайте сознание вашего тела. After you got more consciousness, wake up, breathing so nice and softly. Then awareness of breathing, know your breathing, and see consciousness more and more. And breathing, your breathing, knowing your breathing, and see consciousness come from your breathing consciousness and come from your mind consciousness from heart. Then can you see consciousness wake up from breathing in, breathing out? Consciousness come from inside, very cool, joy and happiness. And then see more breathing inside at the pause, more consciousness. If you can see with eye open, then close your eye and continue anapanasati, seeing consciousness on your face, very important. And consciousness on your face, then you got consciousness blindness in front your face, that is eye consciousness. You see brightness is eye consciousness open. Okay. И вы осознаете ваше тело, вы пробуждаете сознание вашего тела, вы осознаете ощущения на вашем лице, и вы пробуждаете сознание вашего тела больше и больше. И дальше вы осознаете ваше дыхание, ваше мягкое, приятное дыхание, вы осознаете его. И вы осознаете также, вы начинаете осознавать ваше дыхание изнутри. Вы начинаете осознавать изнутри, из вашего сердца, из вашего ума. Вы начинаете пробуждать сознание вашего ума. Пробуждается сознание вашего ума, оно пробуждается изнутри вместе с осознаванием вашего дыхания. И вы продолжаете осознавать ваше дыхание, анапанасати, и вы делаете наблюдаете за вашим мягким дыханием и пробуждаете ваше сознание вашего ума. И если у вас получается это, тогда вы можете закрыть глаза. До этого лучше делать практику с открытыми глазами. Knowing, breathing in nicely, see consciousness outside on your face, on your body, and see consciousness with joy and happiness come up. Наблюдайте за вашим дыханием, за вашим вдохом и выдохом, и наблюдайте, как сознание радости, сознание счастья, оно пробуждается изнутри. And now, practicing by yourself,
Now, I keep quiet. Let you do by yourself for some minutes, okay? Сейчас практикуйте самостоятельно несколько минут. Учитель, мы посидим в тишине. Relaxing and smiling gently together. Расслабьтесь и улыбайтесь нежно. See more consciousness wake up on your face, facial feeling, and on the whole body with relaxing, and in your mind, in your heart with smiling. Can you know breathing and see more consciousness growing more with joy and happiness? Наблюдайте сознание вашего лица, наблюдайте сознание вашего тела, и также в своем сердце улыбайтесь и наблюдайте из вашего сердца. Можете ли вы наблюдать радость и счастье из вашего сердца, в вашем сердце?
More smiling, more consciousness wake up. Relaxing and smile more and more. And your heart got joy and happiness. Улыбайтесь, чем больше вы улыбаетесь, тем больше пробуждается ваше сознание. Тем больше пробуждается ваше сознание, и в вашем сердце вы испытываете счастье и радость.
And before we finish this session, just review how you feel calmness and clearness when you got knowing breathing and all consciousness wake up. Прежде чем мы завершим сессию, посмотрите, как вы стали спокойны, как внутри у вас спокойствие, пустота и ясность. И потом And then открыть глаза. channel it from your knowing, clear knowing, channel it to everybody, all beings on earth. И разделите заслуги из вашего ясного знания изнутри. Разделите заслуги со всеми живыми существами на земле. Even you open your eye, you still can know breathing and see you got full consciousness or more consciousness, or sometimes less consciousness because you got thought. But when you see consciousness, it become more consciousness. Okay? И даже если вы открыли глаза, вы все еще можете осознавать дыхание, вы можете наблюдать дыхание и осознавать дыхание, и осознавать ваше сознание, осознавание, больше у вас его или меньше, либо вы потеряны в мыслях. Но если вы осознаете это, то со временем у вас осознавание становится все больше и больше. More consciousness in daily life. If you know your breathing and see your walking, know your breathing, see your eating, know your breathing, see your drinking, know your breathing, see your chatting, know your breathing, see your thinking, or know your working. You practice the whole day, okay? И у вас развивается все больше осознанности, если вы знаете ваше дыхание и знаете то, как вы идете, то, как вы говорите, знаете ваше дыхание и знаете то, что вы делаете, знаете ваше дыхание и знаете то, как вы работаете. Just now, know your breathing as home and see how you're doing and how you're feeling. But keep know your breathing as home, but not focus your breathing. Okay? Vipassana, we not focus breathing. We awareness and see breathing. Samatha, we focus breathing. But Vipassana, we not focus breathing. Okay? И, пожалуйста, сейчас осознавайте, знайте ваше дыхание как ваш дом, осознавайте ваше дыхание как ваш дом и продолжайте знать любые другие действия, то, что вы делаете. И осознавайте ваше дыхание как дом. Но не концентрируйтесь на этом, не концентрируйтесь на вашем дыхании. В шамадхи мы не делаем, в випассане мы не делаем такой вот концентрации на дыхании. Any question? Есть ли вопросы? So, Vipassana, you can develop the whole day because you got breathing every minute, every second. Know your breathing and go shopping. Then you can see, oh, enough, not too much, buy, spend too much. Know your breathing and see your eating, okay? Oh, too much food already. If you not know your breathing, you eat too much, okay? And know your breathing, see your chatting. Oh, enough, chat too much, okay? Enough. И Okay, good. в обычной жизни вы можете развивать випассану,
целый день. Вы можете идти по магазинам, делать покупки и осознавать то, что вы делаете. В какой-то момент понять, нет, уже хватит, достаточно. Либо вы едите и осознаете ваше дыхание, и в какой-то момент вы также понимаете, что вам уже достаточно. Если вы это делаете без осознавания, то вы, как правило, переедаете. Вот. Также вы говорите и в какой-то момент тоже себя останавливаете. Нет, по-моему, уже хватит. Вот, поэтому делайте випассану в обычной жизни. But when you lost and forgot your breathing, come back to your Kayakata Sati first. Every time you lost, come back to Kayakata Sati first. Know your sittings, know your walking, and see 4 elements, sensation of 4 elements. Then you got more breathing absorb. And then you will know your breathing everywhere. We not forget breathing, we know breathing. And breathing absorb is make you feel good, happy, and joy. And then you know your breathing and see your walking, know your breathing, see your consciousness. So every time you lost, come back to Kayakata Sati first, okay? И каждый раз, когда вы теряетесь в мыслях, возвращаетесь к осознанности тела, к осознаванию тела, к Каягатасати. Каждый раз, когда вы теряетесь, возвращаетесь к осознаванию своего тела, движений своего тела, и затем осознаваете ваше дыхание. Тогда вы сможете осознавать ваше дыхание по всему телу, как оно распространяется по всему вашему телу. Вот, сперва возвращайтесь к осознаванию тела и потом дыханию. Okay, then got my blessing. Sapitiyo vivachantu sapaloko vina satuma te pavat vantalayo sukhi thikayuko Hawa apivatana sili sanitang vuttha pacayino jattaro dhamma vatanti ayuvano sukhang halang, good health, happiness, all success with Dhamma I in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, bye bye. Spice bar. Всем счастья, удачи, здоровья, удачи в обычных мирских делах. В общем, всем всего хорошего. Спасибо. Хорошо. Okay? Хорошо. Okay. See you tomorrow. Okay? Every day, same time. Okay. Bye bye.